Poti yali petition nga ewandikibwa esindikibwa eri President Museveni si President General Museveni. Report eno yakolebwa olupapula lwa mawulire The People's Agency TPA, The People's Agency. Report eno yakolebwa ng'esindikibwa wa Mwami Museveni anoonyereze ku bino. Abanene mu government ya Museveni ne mu First Family abalidinze business y'okutunda ebitundu bya bannayuganda eby'omunda, kidini n'emitima. Eno report yawandiikibwa n'eweebwa Museveni emyaka oguwedde omwaka mulambe emabega. Newankubadde tetwalaba response yonna eri report eno. Nagisomye n'empulya ng'enkutte ekkonyo yandese empuniikirire n'empulya ng'amaziga gakulukuta. Ne ngamba bwe sitagisomera ku bantu mba ndidde mu nsi yange olukwe nammwe mbamba kotogedde. Bino njagala mbibasomere bulungi nnyo mbibavunulire naddala mu basisita baffe abaagala okugenda mu Buwarabu. Bino byammwe. Report eno, Body Organs, Slavery and Human Trafficking by Museveni's Family. Yeno report yawandiikibwa olupapula lwa mawulire olwo. It was like a petition to Museveni nga bamubuulira ekigenda maaso, family y'engeri gyetundamu ebibumba bya bannayuganda ne kidini. And what is taking place at Mulago Hospital is very terrible and tear-causing. Now, listen very carefully as I'm reading. More than 20,000 Ugandan youth have been sold to Arab countries since 2014. Girls are sold between $4,000 to $13,000. Abawala batundibwa wakati w'$10,000 n'$13,000 ogwa dola mu nsi z'Obuwarabu. Girls are sexually assaulted, tortured, killed, body organs extracted and sold. Nti abawala batulugunyizibwa ne bakolebwako ebikolo eby'obukaba ne battibwa ebitundu byabwe eby'omunda ng'omutima, kidini ne bijjibwamu ne bitundibwa. MPs bribed not to petition Parliament to debate the matter year after year. Nti ababaka ba Parliament baba weekyoja mu miro ne basirika bino tebabyogerako mu Parliament. Njijukira omubaka omwe yayogera kwene ensonga era n'avaayo n'agamba nti bamukubidde amasimu ne bamugamba kino kyawalampye kiwanvu akireke. Yali Namboze. Honorable Bet Namboze ye yayimuka mu Parliament namulaba bulungi nnyo nga abuuza lwaki abaana baffe bannayuganda bannaffe mu Buwarabu battibwa batundibwa ne bakomezebwawo mu keesi. Bwe yayimusa konsaani eno mu Parliament, njijukira bulungi yajja n'akola video n'agamba nti abanene mu gavumenti ya Museveni bamuwoninze ne bamugamba kino akyesonyiwe. Ajja kufuna ebizibu bya bwereere. Many radio stations, TV presenters bribed, threatened, and others lost their jobs or programs. Bannamawulire bangi ne radio stations ez'enjawulo baziriisa ne bazitiisatiisa obutayogera ku nsonga eno. Mpuliriza bulungi. Ojja kuwulira omutima nga gutandise okudigida puti bwe nnaaba mmaliriza. Tovaako. You will know. Odrek Rwabongo and Peses Museveni Rwabongo are the masters of this business in Uganda. Odrek Rwabongo is the first son to Museveni's family, to Museveni. And the Patience Rwabongo Museveni. They bakulira business in. Rwabongo and Patience Museveni control business with Robert Baldwin through Gym Security. Nti Rwabongo ne Patience beba controllinga business in okuyita mu musuubuzo w'amaanyi asuubula body organs ayitibwa Robert Baldwin through Gym Security Company. Ono company y'enkulu eri Libya we wali akatala ak'amaanyi ak'ensi yonna gye basuubula body organs. Robert Baldwin controls the largest human farms in Libya and it's world's #1 human organ market. Nti Robert Baldwin ya controlling business
ediringa mu kugula ebitundu by'abannayuganda eby'omubiri eby'omunda body organs ey'amaanyi esinga okuba ey'amaanyi mu Libya. Eno bizinesi eri Libya akwatagana ne Patience Lwabongo ne Roderick Lwabongo bamuyita Robert Badwin. Kayindo Tafire is number 2 in the row in the business through his company called Middle East Consultant and earns him a whooping 1.4 monthly US dollars. Omwezi eno company ono Kayindo Tafire ye number 2 mu kino ekintu afuna akakadde kamu mu emitwalo 4 ejja dola buli mwezi ng'ayita mu company gy'olya gye bayita Middle East. Mwabagendako ku Middle East waliyo omusajja bamumitanga Gordon y'omu ku banene mu company ya Middle East ku management. Bw'omusangayo bw'otyo oyinza okuloza Kayindo Tafire bw'oba totegereza bulungi nga totunudde bulungi. Ndowooza omu bwe yatebbeero mulala n'alikwata bamuyita Gordon mu abaali bagenzeyo ku Middle East. Nali nabiwulira dda nti eno company ya Kayindo Tafire Middle East yalinayo omuganda we ndowooza yanga yagiddukanya baali bamuyita Gordon. Yali amufaanana nnyo ng'ogamba ndowooza balongo. Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba is number 3 in the body organ slavery and trafficking business through Security Link Company Limited. Much as it's believed that even UPDF soldiers are victims to this vice. Bino bannange sinze nabiwandika eno petition bagiwa Museveni yagyogerako bwogezi. This was a petition, it was a report to President Museveni okunoonyereza ku bintu bino. Bagimuwandikira ne bagimuwa tetwawulira kivaayo tewali kyakolebwa. Byagenderaawo abaana baffe bakola gwakola kigwa kuttibwa yamuweebwa mu myaka gumu n'ekitundu emabega. Eno lipooti gye ndi mu kusoma. Muhoozi Kainerugaba mu wakusatu ng'ayita mu company gye bayita Security Link Limited. Much as it's believed that even UPDF soldiers are victim to this vice. Nti n'abasirikale abamu aba UPDF battibwa ne bagibwamu ebitundu byabwe by'omunda ne bitundibwa mu katale kana akali Libya. General Jim Muhoozi number 4 through his company Eagle Supervision Company. Eno Eagle Supervision Company eri wali Mengo maaso ga Pacifier ngo yambo kerabika ye eri awo side ku mukono guno ngewalu kwago ye Eagle Supervision Company. Eno ekulibwa Jim Muhoozi zizimu kuzikukusa abaana ne zibatwala mu Buwarabu ne babajjamu ensigo zaabwe n'ebibumba. Lwabongo and Patience incorporated 114 out of 184 companies and earned them $10,000 US dollars monthly per company besides organs sold. Nti Patience Lwabongo ne Museveni Patience Lwabongo ne Lwabongo Odreke ku company 184 bayinako 114 zibaddukanya zinonga buli company eyino bawa omutwalo gwa dola gumugumu buli mwezi. Over 15,000 cases, none has ever had audience in any court of law. Nti ku cases eziripotingibwa ewa mwami Museveni omutwalo gumu 15 ezekusta ku kutundu ebibumba ebitundu by'abannayuganda mu nsi y'Omuwarabu omutwalo gumu n'ekitundu tewaliwo case n'emu yali ewererebwa amatu mu kooti z'amateeka. Balipotinga ne baloopa ne government tevangayo kwogera ku nsonga zino wadde okubaako abo abakubibwa mu kooti banyonyere ku bino ebyokola ki ebibogerwako. Mulago Hospital is the global convergence point for human body organs business. Eddwaliro lya Mulago ye center convergence point we bakunganira ke katale we kunganyizibwa body organs zino. Mpuliriza abasuubuzi bano we bagenda bano ba dealers we bajja body organs zino ngenda kulaga engeri gye bazifunamu. Accident casualties, especially border riders, are common victims of organ extraction. Bano abafunye obubenje n'obwoba oli wakuona ng'osobola okujjanjabibwa ne bakutwala Mulago gwe bakutta ne bakugyamu body organ eno n'esobola okubanga zikuŋŋaanyizibwa ne zitwalibwa mu kana katale akali Libya. Special Concerns Code Slavery 21st May
2019. To His Excellency President, State House Entebbe, from Spencer Opis Base, source Spencer Cable 14, reliable and sanitized. Subsection, slavery and human and body parts trafficking. Special attention to presidency called slavery. Olubatandise omuwandiikira wano tutandise okwogera tutandise okusaba okulwa mu bujjuvu. Your Excellency, so much is not discussed openly because of controlled mainstream media. Owekitiibwa His Excellency, bintu bingi nnyo ebitayogeddwako olw'okuba nti media ya Uganda eri under censorship. Very, very extremely controlled. Bagicontrollinga nnyo okulaba nga waliwo ebintu bitasobola kujja ku media kubuusa maaso gonna Uganda. Kati ono awandiika agamba Museveni nti Museveni ebintu bingi ebitasobeddwa kwogerwako ku media olw'okuba nti media ekontrollingibwa abantu bangi ba state mafias abali mu gavumenti yo. There is growing public concern of members of the First Family and top members of NRA fellowship of their unregulated conduct of selling and enslaving Ugandans in the Arab world. Nti waliwo ekizibu ekikulu buli kaseera mu nsi Uganda ekinyigiriza nnyo bannayuganda nga kikulemberwa First Family n'abo ba NRA fellowship abo abeefula abalwana kyekyo ekyokutunda bannayuganda n'okuba ku kusobatwala mu nsi z'Obuwarabu. Ono ali mu kuwandiikira Mwami Museveni ne bbaluwa yagenda wa President Museveni lwakuba teyagyogerako. In 2018, Uganda lost 48 girls who were confirmed dead in Oman. Omwaka gwa 2018, abawala 48 were confirmed dead in Oman. Bakakasibwa nti baafa. Jordan and Saudi Arabia alone, 81 are still missing. Kinana mu tebalabikanga. But we are taken to the above 3 countries. Nenga batwalibwa mu nsi ez'essatu z'ensomye. 97 girls were rescued by their own families after escaping captivity, and not a single government official from those embassies, from the embassies in those countries, came out to support. Nti abawala 97 basobola okutaasibwa famire zaabwe nga bamaze okutoloka mu buwambe, naye not a single government official wadde omukungu yenna owa gavumenti okuva mu embassy ziri mu nsi ezo Jordan ne Saudi Arabia ne nani abaavaayo okubaako statement yonna gye bawa. It is now confirmed that 982 girls were sold between $4,000 to $13,000 each. 32 were killed out of 48 girls in 2018. Abawala 32 battibwa. These girls are sexually assaulted, tortured, physical injuries. Oya akwata mu video mugireke embyogeri ate waki mugikwatamu. Waliwo ayagala okukwata video tebagala biwulire leka tubambule. It is now confirmed that 982 girls were sold between $4,000 to $13,000 each. Buli omu yatundibwa omutwalo gumu wakati w'enkumi ku gumu essatu. Abawala 32 were killed out of 48 in 2018. These girls are sexually assaulted, tortured, and suffered physical injuries, and after body organs are extracted. Tibana abawala batulugunyizibwa ne bakubwako ebikolwa eby'ensonyi bwe bamala ne babatemula ne bajjamu zino body organs ne zitindibwa bano bo ne bazikibwa mu musenyu and buried in desert sand. Currently, investigations have revealed that since 2014, essaawa eno okunoonyereza kulaga nti okuva omwaka 2014 approximately 18,000 girls and 1,473 boys aged between 18 and 32 who have been helped by relatives and friends to return to Uganda have registered cases with the police against labor export agents and agencies, but they have met frustrations and death threats instead. Okunoonyereza kulaga nti abantu abawala 18
n'abalenzi 1,473 wakati w'emyaka 18 bayambiddwa famire zaabwe ne basobola okudda e Uganda. Bwe baakomawo ne bagenda ku poliisi ne balipotinga cases zino ne bacomplaininga ku baleba export bano ne ba agent bano. Ne bwe bagezaako okupasuwinga justice baabatiisatiisanga ne babagamba kino mukiveeko n'abalanga babasuubiza okubatta. Ompuliriza ebyo muzze mu biraba. Nkugambye Namboozi yayimusa point eno concern eno mu parliament. Abanene ne bamukubira essimu ne bamugamba kino kyolinnye kinene kiveeko. Namboozi teyaddamu kwogera ku bintu bino. I remember very well. Naali baleetedde obujulizi wano ne bawa ne bu video. Ne bamala ne bamugamba kino kiveeko kyolinnye kino kiwanvu n'olusozi luveeko. We yayimirira ng'alwanirira abaana abali ku kyeyo bakaddaama battibwa. Namboozi baamukomako okuva ku bino ebintu. Lwaki ndeeta ebintu bino ku social media? Njagala kutaasa baganda bange ab'obuwala. Bino ebintu bikyali bingi ngenda kusoma. Naye kino kye njagala mpiseewo gwe sister wange ng'oli Uganda. Oyagala genda ku kye, oyagala ssente. Bw'oba osobola togenda. Naye bw'oba osobodde okugenda, tebakutwala nga tobulidde famire yo gy'olaze. Ate bw'otuukangayo, noonyereza information yonna ogiweereza abeewammwe. Ba agenti bano bagezi, bakolya passport ya bwerere. Kasita oba wendaga muntu, ne bakusitwa ne bakutwala ne bakugamba togamba abeewammwe. Ojja ba surprising na kizimbe ng'okomyewo ne benzi. Don't tell anybody. Don't tell any one of your family members. Just go, bulabubuzi ogende, oli balaga nju ng'okomyewo. N'ogenda, waliwo abawala bangi nga mwagenda mu Bwakadama muli mu bawala bweyo, nga ne family yo teyamanya. Wava kyazanga, bo bakusuubira kasubi n'akulebe gye wali obeera. Bwe watambula ogenda mu Buwalabu tewabagamba, wabula bubuzi n'ogenda. Bino bye musinkana omusajja kugamba nti abaana bangi battibwa bali eyo n'abamu famire zaabwe tezimanyi. Oyinza okusanga abaana battibwa mu Buwalabu nga famire zaabwe zirowooza babeera kasubi. Kumbe omwana yayita ekasubi n'ayisaawo n'agenda mpaka Jordan mpaka Saudi Arabia nga yafadda. Baamutemuleda ne bamugyamu body organs zino ne baswala mu katale Libya. So uno wenkusabira gwe muganda wange ali ku kyeyo ng'oli muwala wagenda mu Bwakadama kuyiiya kulaba ng'otetenkanya obulamu. Tobeerayo nga family togigambe. Tolina byo ba surprisinga. Bunja ba surprisinga n'ekizimbe ba surprisinga n'ettaka. No. Bajja kutemulya bwereere. Baana basiba bazika misenyu. Kanyende maaso. Complainants further petitioned Parliament to debate the matter, but the debate went cold after the actual prayers secretly showed their faces to MPs. Kino kyenkugambye nti bano ab'emulugunya bafairinga complaints ne bapetitioninga Parliament ne bagisaba debatinge ku kintu kino presentinge concern eno mu Parliament basobole okubanga basala amagezi ku kintu kino ekyokutunda bannansi mu buddu ne babajjamu ensigo zaabwe. Ono akugambye nti actual prayers showed their faces and started threatening MPs. Nagamba kino mukyeso kye kiri kyenkugambye nti Namboozi, I saw her personally with my eyes. She was in Parliament trying to raise this concern in Parliament. Bwe yamala n'akomawo n'agamba nti baamutiisizatiisiza ne bamugamba kino akiveeko awalampye emmotoka magulu 10. Namboozi we yafiira ku kino ekintu abaana baffe ne batandika okufa. Yuzi mwalaba ku mawulire omwana gwe baalongosa nga bamuggyemu ensigo. Bino ebintu mbirekeramu basisita bange mukwano. Nze naalibadde siri ku ssaawa eno ku social media ssaawa eno. Naye wemba sisobodde kutaasa na kugamba bigambo bino ani agenda okutaasa ate nga mbitegedde. Kiba kibi era kiba kyakulya mu nsi y'olukwe na kulya mu banno olukwe. Showed their faces to MPs, many radio and TV presenters who tried to air out this matter to the public have been bribed, threatened, and others have lost their jobs or programs from their stations. Abagezaako okwogera ku bino ebintu ku social media oba ku TV baweereddwa ssente n'enguzi ne batiisibwa obutaddemu kwogera ku kintu kino. Mpuliriza.
ne babagamba temuddamu kwogera ku kino kintu mumubimanyi bulungi nnyo Uganda radio zonna zikolera mwami Museveni bazikwata bati ne bazisasula bano ba editor bonna abantu kati abalina ssente mu Uganda be bantu abakontrolinga amawulire bana bakola ku TV babasasula okulanga ebifu babasasula okuplayinga ebibabuzabuza baba feedinga ku ze uncut kalakata bi program eringa bakola ebintu byemutaso ebikola ki ebisanya wensi yamwe mutebabakkiriza kubako kye mumanya baba wabiri ebitabayamba babalekira bana abazine obwerere ku bimansuro bino tebasobola bibagamba. Your Excellency needs to know that most of such radio and TV programs are sponsored by private business and brands. Majority of investigative and political programs, including news, are sponsored by companies and individuals involved in human trafficking business. Zino programs olaba ku TV ezisinga obungi ziri sponsored by these people who are trafficking the merchants in body organs. These prominent merchants in body organs are the ones who are sponsoring these TV programs. So, bebas controlling and bazibuli echokola babagamba temwogera ku bino bintu. That's why mukoma buli kaseera mukomera mu case. Ninga ino yali badde issue esinga okuba ey'amaanyi eyogerwako mu ggwanga. Naye omanyi bye twogerako. Twogera ku bintu bya Lwasa. Bya Angel na Lwasa. Twogera ku bintu ebitalina makulu ngena abaana baffe bakomawo mu bitundutundu. Lwaki nti TV zino ziri under censorship by these people, the merchants in body organs. Bebawa order mutekewo kino mulange kino basponsoringa bino bi program. Your Excellency Odrick Rwabongo and Precious Museveni Rwabongo work with Robert Badwin, one of the top human organs merchants in the world, through his company called Gym Security. Nti wekitibwa mu mukulembeze Odrick Rwabongo and Precious Museveni work with Robert Badwin, one of the top human organ merchants. Omu kubasubuza abokuntiko abasubula body organs okuyita mu company gye bayita Gym Security. Badwin agents are reported to control one of the largest human farms in Libya, which is now ranked as the #1 human organs market in the world. Nti ba agent ba Badwins bamanyikiddwa nga be bamu kwaba basinga okuowninga business ene y'amaanyi mu Libya. Ye #1, it is ranked #1 one human organs market in the world. Yesinga okuba ey'amaanyi mu kusubula ebitundu by'abantu. General Kaindo Tafire, who controls Middle East consultant located along Tanka Hill in Muyenga, ranks #2 in the vice. He is known for commissioning 50% from the gross pay of each worker exported, making him earn at least 1.4 million monthly, 1.4 million US dollars monthly from the human trafficking business. Mubitegera baganda bange. Ono Kaindo Tafire nyini company no gibaita Middle East eri kutanka hirwe Muyenga. Bakugamba nti ye afuna ebitundu 5 ku buli 10. Buli muntu asasula n'afuluma goba trafficking ne bafulumya. Kino kimusobozesa okufuna akadde kamu $1 n'emitwalo 4 buli mwezi. Once a laborer is dismissed from a duty in Middle East, General Otafire's agents either sells off the laborer to slavers. Nti ono senga agoba ku mulimu mbawalabu, either bamutunda mu buddu oba bwafuna abawawale no mu family oba tugezi yategeza family ze n'ababulya kyayitamu. Family yene wa efe Uganda bagisaba obukadde 6 okumuta. Ompuliza babagamba musasula obukadde 6 omuntu wamwe tumubawe. Bwe baba tebasobodde mutunda mukana akatale nga tebasobodde muguza Robert Badwin. Ompuliriza ekyo kijjanga family yo wagitegeeza gwe muganda wange gwali mu Bwarabu ali mu nyumba. Bwe bakuwamba ngo obuze oba tugeze waliwo embeera gyo tategeera ku mulimo, yangu wamangu okutegeeza family yo jangu zi social media kuno weekubira omulanga tukulange. Tuteekewo pressure basobole okuzza because bajja kutunda mu bana abasajja. Bino ebigambo mbigamba ba sister baffe mu abali mu Bwarabu.
ate ye mwa abasinga okubeera vulnerable, mwa abasinga okubeera susceptible tubibozibozi by'ekisibisiro. Eno regime etagetinga mwe mwa abasinga okubuzaabuzibwa because mwe muli banafu naturally mugulagula mangu ebibozibozi muli bakulimbibwa ate mwa abasinga obungi. Ne bwe kuba kulonda mwa abasinga ku wali ku polling station osangawo abasajja 10 abakazi 50 buli kimu mu kyenyigiramu ate mwa abasinga okubuzaabuzibwa babagabira sabuni ne babawa ebibiriti ne bagamba tikinga wano no tikinga notateekamu kubuuza ntikinga wano nguze akalulu kan katunda ekibiriti n'omuti gwa sabuni mutwalo gwe nkusindike mu parliament emyaka 5 oveyo ne billioni za sente nga nze wampa mutwalo gwa sabuni kyokka gye wandeka teri malwali wadde oluguudo. Ye mwe baganda bange mwe basista mmwe mwe abawala buno obubaka bwammwe naddala mwe abawala mmwe babalimbalimba nnyo ate mwe musinga okubeera mu bino ebintu by'okwenyigira mu zino social activities mwe musinga obbaayo. Zino exercise zino ziba zitegekebwa mwe abasinga okugenda mwe abasinga okulonda ate mwe abasinga okubuzaabuzibwa. So omuntu yenna bw'omulaba eyo mu bawala bo ng'akubuzaabuza tobitegera bulungi dduka mu kiyumba kuba omulanga ku zino social media weekubira omulanga tukulange family yo tugisindikire ebifaananyi byo n'ennamba yo bakutaase. Omusajja akugamba nti bano bwe badduka mu biyumba nga bavudde mu makama baabwe babakola ebintu bibiri. Bwe batakutunda mu buddu family yo bagikalubiza ne bagisaba obukadde 6 basobole okukuzza. Other sales of a laborer to slavers or laborer's family is fined by the agency with the 6 million before the laborer's address in Middle East is given to the family for the laborer's return to Uganda. Bobanga okyalina weekwesi tugeze oba olina wooli ng'oyagala kudda wano. Bano ba agent kyovula abakulemesa ne bagamba ddayo okole ne bakusibira mu biyumba ne babakweka mubalabye nga bajja babyogera. Banteeka mu kiyumba ne baŋŋaano sikola bansibira mu kaluumu. Tebatuwa mmere tuli awo babeera babateekateeka batunda mweno kampani. Bwe tutakuba miranga mingi obula abaana baliyo mu buwalabu baazikibwa nga ne famire zaabwe zirowooza abeera kasubi kumbe yayitawo dda n'agenda e Jordan. Ate ne bwe yali agenda teyayogera kubanga yamanya bw'anaayogera bajja mubuusa. Ba agenti babatuukira ne babagamba toyogera nga tukutwala. Toyogera bw'oyogera bajja kukola ki? Bajja kuwa amagezi oleke kola ki oleke genda. So bino ebintu baganda bange mbeegayiridde mwebeereremu guno omulembe gwa Museveni gwa kwebeereramu. Your Excellency, there are 184 companies listed by the government of Uganda and there are 53 others which we are closed but individual agents who are running them are still operating this business illegally. Company ziri 184 mu Uganda zonna toto naye 53 zaggalwa naye bano banyinizo bakyakola emirimu gino bakyatambuza abaana bakukusa abaana ne babafulumya ne babatwala mu buddo ate nga company zaggalwa. Ebyo muzze mu biraba company ezimu ziki operating. Political intelligence, the perspective using political lenses, this is termed as worst human rights abuses. Eno sijja gendayo kambaleke wano mujja kwera. This is Mulago Hospital is the largest market for human body organs in Uganda, where buyers from all over the world converge for business. Idi Mulago Hospital Dr. Byarugaba Batelana is fully conscious of their practice. The key player in this business include Moses Katono, aka
Mo, Odrick Rwabongo, Sam Kahamba Kutesa, Franka Kajibu Tumwebaze, More Kamukama, David Bahati, Mugume Elvis, Chris Bariomunsi, Diana Atwine, Twinama Siko Darius, Kajubiri Violent, David Impungu, Bibamba Coririn, General David Muhozi, Anatolia Kashamba. There are so many people. Abakula mwenu mguno omulimo. The above team works closely with Bonasam Khalidi, Musa from Libya. The above team works closely with Bonasim Khalidi, Musa from Libya, and Perosi Veroboni from Italy. Eno timu jenkusomedde waggulu ekolagana ne bana abasuubuzi ab'amaanyi ab'erinnya abaatiikirivu mu kusobola body organize. Observations. The business has anchored deeper than one can ever expect. Uprooting it is next to impossible, being that it is currently the most profitable business in the world, run by the rich and powerful in the government and multinational corporations around the world. Njeno business nzibu nnyo okuziiza kubanga eddukanyizibwa banene mu government. Gyesinga okufuna y'amaanyi. This information once learned of general public is going to inflict a devastating political damage to the regime because of the nature of the people involved and the power that protects them in comparison to the anger of disgruntled Ugandans. Mpuliriza. Wano tuvuddewo katubiri tukomaawo naye nga mukitegedde. Bintu biwanvu news ja kwongera wano nkomi mmaze. Your Excellency, women and children are the epicenter of human rights due to their nature, which is relatively known of weak self-defense. This requires direct involvement by Your Excellency. The entire world is paying attention to these unfolding events, vis-a-vis action by the government. Eno yali petition nga bagiweereza mukulembeze Museveni mu kiseera ekyo. Nendoza kati mbitegedde baganda bange. Buno obulamu bw'okutunda bannayuganda bugenda maaso mu buddu. Mulina okwebereramu ne mukola ekisoboka kyonna okulaba nga mwekuuma mu bannansi. Guno omulembe gwa Museveni gwakwebereramu. Ompuliriza, Uganda efugibwa dictator. Ba dictator tebabeera na mukwano eri bannansi. Si bonna naye ate owaffe ye wa kika kyanjawulo kubanga dictator ye Museveni yalina ebintu bibiri byakola. Eggwanga engeri gyali kulemberamu alikulemberanga omuntu avuga bodaboda y'omugagga. Ffe twavugira bodaboda edda watunuuliranga bodaboda nomanye yo eno naavuga ye oli avuga ya mugagga. Ompuliriza, Mwami Museveni engeri gyakulemberamu Uganda kikubuulirirawo bino ebintu bibazenga batugamba Idi Amin bobote nti Museveni si Munnayuganda. Tekubeerako doubt era okirabirawo ddala nti eno ensi Museveni gy'akulembera si nsi ye wano si weewaawo. Mu Africa tulina badictator ab'enjawulo. Tulina dictator Theodora Obianga owa Equatorial Guinea. Tulina Paulo Biya owa Cameroon. Tulina owa Rwanda. Bano badictator ne bw'obeetegereza engeri gye bakulemberamu ensi n'engeri gye banyigirizaamu abantu bwabwe n'engeri gye bakolamu badictator bwabwe bwanjawulo ku bwa Museveni. Ompulira, bw'ogenda e Rwanda Kagame akola ekintu kimu ku bannansi atugumbula abo abalabika nga threat eri obukulembeze bwe. Kagame, ompuliriza, bw'ogenda e Rwanda Kagame atugumbula abo abasereteninga throne ye. Bw'ogenda Equatorial Guinea bwekityo bwe kiri. Bw'ogenda ewa Paulo Biya bwekityo bwe kiri. Naye bano badictator balina ekintu kimu ekyenjawulo nti bo bannansi they originate from those very countries. Ezo ensi ze ezaabwe mwe banaaziikibwa mwe bagenda okukola buli kimu omusaayi gwabwe guli omwo. Era bw'ogenda e Cameroon ekisaawe ky'ennyonyi ekya Cameroon kikubisamu ebisaawe bya Uganda 4. Ekisaawe ky'ennyonyi ekya Cameroon kimu kigatta ebisaawe byaffe 3 eky'Entebbe airport. Ekyo ekisaawe ky'Entebbe kyaffe kyazimbibwa ku mirembe gyadde gy'aba Idi Amin. Mirembe gyadda ndozanga after ndoza wa mirembe gy'aba oba kyazimbibwa mulembe oba mu 1970 something. Nasomako naye kati neerabidde. Ompuliriza, ekyo ekisaawe kye kimu ku bisaawe byali eby'amaanyi mu Africa nga kye kyogerwako ng'ekyamaanyi. Kati olwaliro bakikyusa bukyusa kkala
ekyali ekya red ekyo kisanga kya blue ekyali ekya blue ekyo kisanga kya yellow bakuba bukubikira kawono wajja wakatuli nga batekawo busementi ku myaka 36 Museveni gyakulembedde Uganda tulina ekisaawe kimu naye nga baddaabiriza kidabize bakuba kikuba ekituli bw'ogenda e Cameroon balina ebisaawe nga bw'oba okimiriddemu bw'oti oyinza okulowooza kino ekisaawe kiri mu Europe Cameroon bategeka emipiira gya World Cup gya African Cup of Nations ompuliriza fensa yaffe tekula tetulina amasomero tetulina malwaliro e Rwanda Abanyarwanda tebabatwala Kenya kubajjanjaba Abanyarwanda balina amalwaliro e Kenya e Rwanda agali ku mutindo gwa Gakani balina enguudo bw'ogenda wano Tanzania Magufuli emyaka gye yamala mu kuze yamala emyaka tegyali ena yali agenda kusaana nozali agenda kusanja kyakubiri benjijukiranga Magufuli legacy gye yaleka Museveni tasobola dogituuka mu kkoota ku myaka 36 Museveni gy'amaze mu buyinza ompuliriza bw'ogenda wali e Rwanda dictator Kagame atugumula butugumbuzi bamuvuganya naye abantu bwe tudda ku services Kagame agezezaako okugaba services eri abantu be nti Kagame azimba n'ennyumba bw'otunuulya ennyumba eziwa bakateeyamba ng'abakadde ng'abaana b'oku nguudo naawe kennyini eyeekolera ayina amagulu oba ogyegomba gisulamu bazimba ennyumba zo homes ez'abanaku balina enguudo bw'obeera e Rwanda ne weekuba ekifaananyi oli bw'aba tomubulijje nti oli Rwanda ayinza okuza oli mu Europe kumbe oli Rwanda lwaki bano ba dictator ziriza ensi zaabwe bazikulaakulanya bazifaako Kagame engeri gyakwata mu Rwanda agivuga nga omuntu avuga boda ye nti teri agenda mukubira simu giza naye ye mwami Museveni engeri gyafuga mu Uganda kikulagira wonto naafuga pikipiki ya mugagga enkya bajja mukubira simu ngambe wayi pikipiki gize kyovola batakyusa oyiro ense ebira bubbizi bantu bafa nfate tegerekeka bintu bijjawo byonna bitegereka bya kisirusiru lwaki tutufugibwa omukulembeze nga tatwagala tayagala nsi ye tayagala nsi ye otegera kye nkunyonyera gwe muna Uganda Museveni juzi bamugamba Kanwe Mugume yamubuuza ayi mwami Museveni bano bana Uganda basigala ebweru bwe mwasibireyo mu muggalo guno ogwokubiri obakoze otya obakoze otya mwami Museveni bana abasibibwa ebweru obakoze otya mwami Museveni yagamba ebyo bisirani bisigaleeyo bibeereeyo tebireeta wano kututta tebireeta wano corona you call Ugandans you call people